హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫస్ట్ నేను ఒక 2 minutes తీసుకుంటున్నాను ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్ గురించి అండ్ కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. సో ఎస్టర్డే స్మాల్ ఇష్యూ వల్ల అది ఆడియో అన్నది అవ్వలేదు. ట్రై చేశాను బట్ అది యాడ్ చేయడం అవ్వలేదు. సో లెట్ మీ టేక్ ఏ పెయిన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఆర్కిటెక్చర్. అండ్ మన వీడియోస్లో నేను తెలుగు కొంచెం తక్కువగా వాడదాం అనుకుంటున్నాను. సో అదర్ పీపుల్ ఆల్సో కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ లైక్ అదర్ స్టేట్ పీపుల్ ఆల్సో. సో మన ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్లో ఒక డోకర్ ఫైల్ తీసుకొని ఆ డోకర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫైల్ నుంచి ఒక ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ చేసాం కదా. If you feel the video is slow, just keep it in 1.5 or 2x speed. సో ఆ ఇమేజ్ నుంచి ఒక కంటైనర్ అన్నది క్రియేట్ చేసాము ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్లో. సో ఈరోజు ఏం చేస్తున్నామంటే సేమ్ ప్రాసెస్ బట్ ఈరోజు మనం డోకర్ కంపోజ్ ఫైల్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. డోకర్ కంపోజ్ ఏంటంటే మనం యొక్క సర్వీసెస్ని ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్లో ఒక 1 by 1 సర్వీస్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఇండివిజువల్ సర్వీస్ అనమాట. ఆ సర్వీసెస్ని అన్నింటిలో ఒకేసారి మనం యాక్సెస్ చేయలేం. ఇండివిజువల్గా ఏమైనా మోడిఫై చేయాలన్నా ఇండివిజువల్ సర్వీసెస్ని చేయాల్సి ఉంటుంది. అన్ని సర్వీసులు బ్రింగ్ డౌన్ చేయాలన్నా ఇండివిజువల్గా ఒకటి డౌన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ డోకర్ కంపోజ్ దగ్గర ఏంటంటే మొత్తం అన్ని సర్వీసెస్ని మనం ఒకేసారి క్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ అన్ని సర్వీసెస్ని ఒకేసారి మనం లైక్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు, లైక్ బ్రింగ్ డౌన్ చేయొచ్చు, అప్లికేషన్ మళ్ళీ అప్ చేయొచ్చు. ఒకేసారి అన్ని సర్వీసెస్ని కూడా కంపోజ్ ఫైల్ యూజ్ చేసి మనం యాక్సెస్ అనేది చేయొచ్చు అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ కనెక్ట్ టు మై సర్వర్. ఫస్ట్ నేను ప్రీవియస్ సెషన్లో నా సర్వర్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసి చెప్పలేదు కదా, నేను చెప్పాను. బట్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను అది సర్వర్ నేను ఏం తీసుకున్నాను అన్నది. నేను అమెజాన్ లైనక్స్ 2 తీసుకున్నాను. ఇమేజ్ వచ్చేసి సెకండ్ వన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. అండ్ లెటర్ ద ఇన్స్టెంట్ టైప్ వచ్చేసి ఆర్కిటెక్చర్లో నేను 64 బీటా తీసుకున్నాను. ఇన్స్టెంట్ టైప్ వచ్చేసి T2 మైక్రోనే తీసుకున్నాను. ప్రెజెంట్ అంతా సరిపోతుంది. అండ్ మీ కీపేర్ నేమ్ అన్నది కీపేర్ అనేది మీరు చూస్ చేసుకోవాలి లోకల్గా. అండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ వచ్చేసి నేను వాడేది ఆల్ ట్రాఫిక్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట. మీరు యాక్సెస్ ఇస్తే HTTP ఆల్ ట్రాఫిక్ ఇస్తే సరిపోతుంది. అండ్ నేను యూజ్ చేసిన కూడా మీకు చూపిస్తాను. సో ఇది 8080 పోర్ట్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను అండ్ ఆల్ ట్రాఫిక్ కూడా ఇచ్చాను అనమాట. సో మనం తర్వాత 81, 82, 83 డిఫరెంట్ పోర్ట్స్లో అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసిన సరే మనకి ఇష్యూ ఏమి ఉండదు. సో సేమ్ ఎస్టర్డే కూడా నేను ఇదే సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది యూజ్ చేశాను. అండ్ ఈరోజు కూడా సేమ్ డోకర్ అని నేమ్ పెట్టాను దానికి. అండ్ సేమ్ సెట్టింగ్స్ అయితే తీసుకున్నాను దీనికి కూడా. సో నేను డైరెక్ట్ అమెజాన్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నాను బ్రౌజర్లోను. మీరు కావాలంటే మొబైల్ ఎక్స్టర్న్లో కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఆర్కుటి. సో అప్డేట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడైనా ఇమేజ్ అనేది స్టార్ట్ చేశాక ఫస్ట్ అనేది అప్డేట్ చేయాలి ఫస్ట్. అప్డేట్ చేసి లోపల ఏమైనా ప్యాకేజెస్ ఉంటే అవి అప్డేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సమ్ టైమ్స్ ఆ ప్యాకేజ్ అప్డేట్ అవ్వకపోయినా సరే మనకి ప్యాకేజ్ ఏవి కొత్త ఇన్స్టాల్ చేద్దామన్నా అది ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. అందుకే ఫస్ట్ అప్డేట్ చేయాలి. దెన్ నేను డోకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను.
సో సేమ్ ఎస్టర్డే తీసుకున్నట్టు నేను డోకర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. కరెంట్లీ మన లోకల్ సిస్టంలో అయితే ఏమీ లేదు, ఇది న్యూ సర్వర్ కదా, మీరు చూడొచ్చు. సో నేను ఒక డోకర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. మనం సేమ్ నిన్న యూజ్ చేసిన ఫైల్ని తీసుకుంటున్నాను. ఈ ఫైల్ కూడా నిన్న మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సేమ్ మీరు ఉబుంటు అనేది ఒక ఇమేజ్ పక్కా ఉండాలన్నమాట. మనం ఏమైనా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే క్రియేట్ చేసిన కంటైనర్లు. అండ్ లేటర్ నేను అందులోని అపాచీ వెబ్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. అలాగే లోకల్గా ఉన్న index.html ఫైల్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని కంటైనర్లు లిబ్ పాత్లో నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట. అక్కడ మెన్షన్ చేసిన పాత్ ఏంటంటే కంటైనర్ నుంచి అప్లికేషన్ అనేది అపాచీ అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట. అందుకే నేను ఆ పాత్లో పెట్టాను. అండ్ index.htmlకి నేను డబ్ల్యూ3 స్కూల్స్ నుంచి కోడ్ అనేది తీసుకుంటున్నాను. ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్ కోడ్ అనేది ఇక్కడ నేను ఫామ్స్ ఐకాన్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. సేమ్ లైక్ ఎస్టర్డే ఉంది. సో మనం ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేసింది లైక్ ప్రొటెక్ట్ డాక్టర్స్ అని చెప్పేసి. కరెంట్లీ సో సెట్ టు హియర్ దట్ కోల్కతా ఇన్సిడెంట్. సో మీరు సేవ్ చేసేటప్పుడు ఎయిదర్ $w అని ఇవ్వచ్చు ఆర్ $x అని ఇవ్వచ్చు. ఫైల్ అనేది సేవ్ అవుతుంది ఎడిటర్లో. అండ్ నేను ఈ డోకర్ ఫైల్ యూజ్ చేసి నేను కొత్త ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. మనం డోకర్ కంపోజ్ యూజ్ చేయాలంటే పక్కా మనకు ఒక ఇమేజ్ అయితే ఉండాలి. ఏదైనా లోకల్గా అయినా గిట్హబ్ నుంచి అయినా సరే అది తీసుకుంటే మనం గిట్హబ్లో ఆ ఇమేజ్ నుంచి అయినా సరే ఒక ఇమేజ్ అయితే ఫర్ షూర్ ఉండాలన్నమాట. మనం సేమ్ ఏ ఇమేజ్ అయితే వాడుతున్నామో అది డోకర్ కంపోజ్ ఫైల్లో మనం పేస్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, నేను డోకర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసాను, స్టార్ట్ చేయలేదు కదా. మనం ఎప్పుడు కూడా సర్వీస్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. ఈ కొత్త సర్వీస్ అయినా ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత. డోకర్ స్టార్ట్ అయింది. నేను ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. నేను ఇంకో సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను లైక్ డాక్టర్స్ ఫర్ నేషన్ అని చెప్పేసి. ఒక 2 సర్వీసెస్ని మనం డోకర్ ఫైల్ కంపోజ్ ఫైల్ యూజ్ చేసి ఎలాగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు 2 సర్వీసెస్ని ఒకేసారి అన్నది మనం చూద్దాం. కరెంట్లీ నేను లోకల్గా చూస్తున్నాను, మన దగ్గర డోకర్ ఇమేజెస్లో జస్ట్ మనం ప్రొటెక్ట్ అనే ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేసాం కదా. సో ఇప్పుడు సేమ్ index.htmlలో నేను ప్రీవియస్ డేటాని కొత్త డేటాతో రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. డాక్టర్స్ ఫర్ నేషన్ అనేది మనకు తీసుకున్నాం కదా W3 స్కూల్స్లో. సో ఆ డేటాని పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడ్ అనుకోండి. సో అది సేవ్ చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ డోకర్ ఫైల్తో కొత్త ఇమేజ్ని బిల్డ్ చేస్తున్నాను. ఈ ఇమేజ్ నేమ్ వచ్చేసి నేషన్ అని ఇస్తున్నాను. విత్ వర్షన్ మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఆర్ ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు. ఇవ్వకపోతే మట్టుకు లేటెస్ట్ అని చెప్పేసి వర్షన్ తీసుకుంటుంది డిఫాల్ట్గా. సో మ్యాక్సిమం ప్రిఫరెన్స్ ఏదో వర్షన్ అయితే ఇవ్వండి, అది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. నేను V1 వర్షన్ ఇచ్చాను. సో డోకర్ ఇమేజెస్ చూసి ఫిసి we have 2 images now, nation and the protect. So now I am creating a docker compose file. So either the docker compose file must be either docker-compose or .yaml or compose.yaml. So any one name should be there. Or else if you want to create your local, like your own file, like your example.yaml, for that case you mention like while executing the docker script you must mention docker compose and the -f and the name of that file. Then only that file will taken as compose file. So here version
we have taken a current latest version is 3.9 for Docker Compose. Docker is currently running on Docker engine running on 20, I guess, but Docker Compose file only accessible with Docker 3.9 version only. That's why we are taking. And services, we must mention services. All the services we are creating using this Compose file, we have to mention. The first service I'm mentioning is like the image we take protect, right? I'm taking the same as the service name also. Protect is the service name. It is your choice. You can mention any service name. And the service, you need to mention the image and the port also. Same like yesterday we created a Docker container, right? Same container data we are putting in a Compose file. That's it only. So I'm mentioning image and the port. 84 is the container port for product, and కింద నేషన్ అనేది సెకండ్ సర్వీస్. సో నా ఇమేజ్ కూడా నేషన్ v2 అని చెప్పేసి మనం ఇమేజ్ పెట్టాం కదా, సేమ్ ఆ ఇమేజ్ తీసుకుందాం. అండ్ పోర్ట్ వచ్చేసి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 85 పోర్ట్ తీసుకున్నాను. ఇది ఫస్ట్ పోర్ట్ కంటైనర్ పోర్ట్, మీ చాయిస్ ఏదైనా పర్వాలేదు, బట్ సెకండ్ పోర్ట్ మస్ట్ బి container like web server port, Apache port. It must be in 80 only. We can change the web server port, Apache port. We can able to change only the first port only, which is container port. Let me check if the application is accessible. No. Okay, let's troubleshoot what will be the issue. Okay, let me check whether Docker Compose is able to access it. First I am checking whether the application is accessible with that ports or not. Now we are executing the Docker Compose. Later we see the application will be accessible with that port. So Docker, if you need to work on a Docker Compose, you must install Docker Compose. For that, this is the script. You just search in browser like I do, like just mention Amazon Linux to Docker Compose file, you will get this command. Just you need to paste that. I copied 3 commands, right? You need to paste that in your server. That's it. Docker Compose will be installed. And also this one line also. Those 3 lines are actually enough, but we can't able to access that application after this one. That's why we must mention this add-on line also. Okay. Yeah, this one. Just moving that user local bin Docker Compose to user bin Docker Compose. ఒక స్టెప్ బ్యాక్కి మనం ఆ ఫైల్ అనేది మూవ్ చేస్తున్నాము, లోకల్ బిన్ కాకుండా డైరెక్ట్ బిన్లోకి ఉండేటట్టు. సో let's try to execute Docker Compose. Yeah, you can see now Docker Compose output only వస్తుంది కదా. So now we can able to access Docker Compose. So you want to bring up your Docker file, you have Docker YAML, right? You need to mention Docker Compose -d. -d means detach mode. So no configuration provided. Yeah, sorry, I didn't mention the .yaml. You must mention the file name as .yaml. Okay, I'm renaming that to .yaml. Still let me check the images. Here we have correct name and the correct version also. Oh, it must be ports, not port. And also the version is v2, not v3 for nation. It is saying
85 only having issues. Let me change that to 83 only. But it is sure we can access from 85 also, but not sure why it is showing for nation port only. In nation image port only it is showing. You can see now we can able to access. So it is the issue with the ports only. You must mention ports, not port. Okay. It's 83, right? The port is. Now you can see doctors for nations. We are able to access the application. And the other one is 84 port. Protect doctors. Yes. Now we are able to access the application. So using this Docker Compose, I said, right, we can access the all the containers. We are working with Docker Compose. So if you see, I mentioned Docker Compose down. All the containers which are created by Docker will be stopped completely, not completely stopped and removed also. Now you see we can't able to access the same application because there is no containers are running in with that port. Those containers are completely removed. So if we bring up, the new containers will be created. And now let's check if 85 also having the access. Previously it is showing some nation port having the issue, but I don't think it will work on 85 as well. It must work on 85 as well because we didn't mention any service with that 85. So let's see now. Yeah, all syntax is correct. Let's bring up that Docker Compose. -d is detached mode, so we don't go inside the created container. Yeah, you see the containers are started. Yeah, the new containers are created. Now we can able to access application from 84 and 85 as well. See, by this Docker Compose, a new network will be created, and so using Docker stop, you can stop the containers which are running. So stop means the containers will be stopped only. They can't remove. I mean, they are not removed. Previously, when we use Docker Compose down, those will be stopped and removed at a time. But now they are stop means they only stop. Later we can start also. You see, the application will be down only now. See, it can't run. It's still running here. Now you see, the application is down. When we bring up again, I mean like when we start again, then only the application will be instantly comes to upstairs. So now you can see let's check the pods, the containers inside Docker Compose. See, the two containers are running in the two containers are running in Docker. Also the same two containers are running, but what the difference is the containers which are created by Docker itself, they are not showing in Docker Compose. In Docker Compose PS only the containers which are created by Docker Compose file only showing, which are managed by Docker Compose only. That's the good one because we can able to see which containers are running by Docker Compose like that. And if you see Docker images, there are two images which are created previously, and if you see Docker Compose images, those are the images which are created by using the Docker Compose file. Okay, sometimes we use the Docker Hub remote repository, remote image also, right? That time that image won't show in local Docker images. It only showing Docker Compose images only. Let's create a local one container, like one container named Ramana.
This is the default to create a container, docker -itd -name and name of the container, and we must mention the image name also. Image name with some network glitch. Let's restart this. So we must mention container name and the image name at the end. And image, while mentioning image name, make sure you must mention image with tag also. If you didn't mention tag, means that won't work. The tag means the version itself, like we mentioned v2, v3, right? If you didn't mention any version while creating the image, it defaultly taken a latest tag for that image. We see that also in some time. I'm creating Ramana image, Ramana container with some nation v2 image. This is a Docker container only. It can't go in. It is not a Docker Compose type. If you see, I given Docker PS. It's showing the Docker containers only. Ramana is part of here only. It is not a part of Docker Compose. When I given Docker Compose PS, the containers which are managed by Docker Compose only showing. Okay, let's create one more quick service also. Yeah, I have updated the index to HTML with a third service. One more service I have added. Now I am creating a third image. Now you can see Docker images. The third image also created. So we must mention the third service in name, the third service details in Docker Compose file. So I'm taking the images Docker, right? I'm giving the same name for service also. It can be anything. For my remembrance only, I am taking image name and service name same. So, and if you see, I didn't mention any version while creating the image. So the tag itself it created is latest. So I'm giving ports as, okay, let's consider port 90. And make sure the syntax should be like, if you're creating a new line, it will be at the third digit only. And ports I'm taking as 90 port for the container and web server 80. If you see, there is a tag for Docker image. It is the latest, and nation and protect, it is v2 and v3. That is the thing. If you didn't mention any version or tag, it will take as latest. Now I bring up the Docker Compose file. Now if you see, when I give a 90 port for the same public IP, Docker login form will become the third service. So yeah, so when I give Docker Compose PS, it will show all the three containers. So protect nation Docker, like 3 containers we created, right? We can see. So I'm killing those containers which are created by Docker Compose.
So if you see, we kill those 3 containers. If you see, there is no container running by Docker Compose. If you want to see which are stopped containers, we need to mention at the end -a. A means all the containers. It will show both running and stopped and started containers also. Now if you want to remove a service from Docker Compose, you must mention like rm. Rm is to remove, and service name must be the name of the service. Now I am removing the other two also, nation and protect. Yeah, those also remove. So the local created image also the container also I am removing now. I am killing the Ramna container, and then I am removing that container as well. See, we can't remove a running container. Make a point of that one. If you want to remove a container, you must stop that first. Stop or kill that one. Okay, there are 3 images locally. Now I am removing those 3 also. We need to remove all the images. You must mention like -q means it only taking the Docker image IDs only. Now I am removing Docker RMI -f to remove a container. You must mention container ID. So that's why I am taking Docker images -q for all the containers. So now all the images will be removed. Docker images, if you see, there is no images running. So if you see, there is no containers running also. I removed all the containers and images. And inside Compose also, if you see, there is no containers running. Okay, that's it for today. I'm stopping this server as well. So that's it. Just mention in your comment section like how you feel about this project. Is helpful for you, or any changes you are expecting, or any suggestions you want to give, please mention comment, and make sure to subscribe to the channel and share with your friends also. The major important is like this video and subscribe to this channel. I'm expecting that one from all of you. Just give me your support. That's what I am expecting. I'm starting now only. Yeah. Thank you for watching videos and support me until it going a good reach. The starting support, that's all I need from you guys. Thank you for the